Hello everyone, Yelrigu Namaskara. Welcome back to SEEMA'S Academy. So in this video, we are going to answer all of the practical oriented questions. So as promised, practical oriented questions and answers video ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 questions ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ. So ಆ ಎಲ್ಲ 6 questions ಗಳಿಗೆ with explanations ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, so let's start with the video. Okay, so question number 1. So here the question is a consumer wants to consume two goods, okay, and the goods are bananas and mangoes. The price of banana is rupees 4 and price of mangoes is rupees 5. So this much information is given and the consumer's income is how much? Consumer's income is 20 rupees. So ಈ 20 rupees ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ consume ಮಾಡಬಹುದು? Those questions are being asked. So with these information, there are 5 questions that is being asked. We have to answer. Each question carries 1 mark. So first question is how much bananas can she consume if she spends her entire income on that good? So ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ consumer income ಏನಿದೆ 20 rupees ಅದನ್ನ ನಾವು bananas consume ಮಾಡುವಲ್ಲಿ bananas purchase ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು bananas ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first you have to write given price of banana is rupees 4, price of mangoes is rupees 5, consumer income is rupees 20. Nantra answer anna start ಮಾಡಿ. Okay. So answer how to calculate, this is our basic maths. Now daily shopping ಹೋಗುವಾಗ ಇದನ್ನ calculate ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, but we do calculate. Everybody knows this, right? So formula ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? Consumer income divided by price of bananas. So 20 rupees ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ divided by price of bananas. ಒಂದು ಬನಾನಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 4 rupees. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು bananas ಅನ್ನ ನಾನು purchase ಮಾಡಬಹುದು? I can buy 5 bananas. This is understood? Okay. So 1 marks you get here. Then second question. How much mangoes can she consume if she spends her entire income on that good? So don't confuse here. You have to see the questions properly. Okay. Question anna careful ಆಗಿ ಓದಿ. Second question, they have asked how much mangoes can be consumed. So ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ just ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Consumer income divided by price of mangoes. So price of mango ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಅಲ್ವಾ? So 20 is the consumer income divided by price of mangoes 5. How much mangoes I can buy? I can buy only 4 mangoes. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ 20 rupees ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 mangoes ಅನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. So here also you get 1 mark if you have answered correctly. Do write this formula and then give the answers. Okay. Direct agi 4 mangoes anta baribedi. Answers ನಿಮ್ಮ answers ಎಲ್ಲಿಂದ derive ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು examiners ಗೆ. It must not be like directly it is fallen from the sky. Okay. So start like given price of banana is equal to 4, price of mangoes is equal to 5, consumer income is equal to 20. Then write the formula. Consumer income divided by price of mangoes is equal to 20 divided by 5. Therefore, 4 mangoes can be consumed. Alright. Then, third question. Is the slope of budget line downward or upward sloping? So, slope of budget line ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಾ budget line ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಾ ಆದ್ರೆ you know this concept very well. So, how is the budget line slope? The slope is downward. So, the slope of budget line is downward. Okay. So, if you have answered this correct, you will get 1 marks. No need to give explanation why it is downward. Just give a straight answer. The slope of budget line is downward. Sakashtu. Okay. Then, fourth question. Are the bundles of budget line equal to the consumer's income or not? So, what is this bundles on budget line? So, here we mark certain points. Point A, then B, C, D, E. Right? So, there are certain points we do mark in the budget line. So, all of these points represent what? ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು 20 rupees. So whatever you can buy within this 20 rupees only. So what will be your answer? Yes, the bundles on the budget line is equal to the consumer's income. That is it. No need of giving any extra explanation. One straight answer. That's it. Alright. Again, 1 mark you will get here. Last question they have asked. If you want to have more of bananas, you have to give up mangoes. Is it true? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಬನಾನಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ನ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂತದ್ದೇ 20 rupees. ಆ 20 rupees ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬನಾನಾಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ do in our daily life. Okay, so question is based on budget line now. So these are the 5 questions, and if you answer it correctly you are going to get full 5 marks. Again, explanations, a lot of explanation is not required. Direct questions are being asked. One word alli adanna one word athava one sentence alli bardu mugisodu. Okay, so this is understood. All right, we move on to the next question. All right. Now, second question they have asked, find the missing products in the following table. So, factor is given. See, factor is nothing but quantity. Okay, factor and quantity anta. Then TP is given, MP is given, AP is given. What are these terms? It means the total product, marginal product, and average product. ಕೆಲವೊಂದು values ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ fill ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. How many values are not given? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Exactly. So 5 marks again, 5 calculations ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. So if you do it correctly, you will get full 5 marks. Now, in this question, we have to start from the calculation of MP, marginal product calculation in the start ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ತಾನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. So for that we should know the formula. Formula ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ. So marginal product is equal to what? It is equal to TP, total product at L units, minus TP at L minus 1 units. For those who find this formula very complicated, I'll make it easy. Wait. Okay. See, TP at L units minus TP at L minus 1 units. Fine. Now, marginal product calculation alli first at 0 quantity TP is 0, MP is 0, that they only have filled. Fine. Second one we have to calculate. Now, TP at L units anta helidre this one. This is the TP at L anta helidre L is considered as 1. ಅದರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು L ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ TP at L now? Okay. So 10 TP at L units ಎಷ್ಟು? 10. Okay, I'll write it 10 minus TP at L minus 1 units. If L is 1, okay, if L is 1, L minus 1, 1 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? is equal to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ TP ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕೀಗ? I have to see the corresponding TP of 0. You're getting my point? Okay. So which means the TP at L minus 1 unit is what? 0. So 10 minus 0. What will be your answer? Is equal to 10 minus 0 is how much? 10 itself. So we will fill this box. It is 10. Understood this much? Okay. Then second one kuda hage. TP at L units. TP at L units ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತ TP ಎಷ್ಟು? 24. So write 24. Okay, write the formulas properly and then do the calculation. Minus TP at L minus 1 units. ಈಗ L ಎಷ್ಟು? Now our L is, the corresponding L is 2. So L minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 minus 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 minus 1 is 2. 2 minus 1 is 1. Now you have to see the corresponding TP of which one? 1. So ಈ 1 ಇನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಯಾವ TP ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So 24 minus 10. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? You have to sit with your calculators now. Okay. Those who do not have the calculators, quickly grab your calculators and sit with the calculators, because I know simple calculations kuda namage madlikke kashta agutte alva. Calculator use ಮಾಡಿ 1 plus 1 kuda calculator alli ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. Okay. So our answer is 14 now. Correct? 24 minus 10. 14. Did we get this much?
Did we understand why this formula is given? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? TP at L units ಮತ್ತು TP at L minus 1 unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Alright. Now for those who do not want to understand what is the formula, just ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. 10 minus 0. This one first column minus the previous column. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, 24 minus the previous column na TP. 24 minus 10, 14. This is for those who do not want to understand the formula but directly want to derive at the answer. Very easy. Alright. For those who want to understand why this formula is given, I have given you the detailed explanation. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 marks ಬಂತು. 10 and 14. These two values are correct. So marginal product na ಕತೆ ಮುಗಿತು. Next, you can calculate the total product. Just a second, I'll erase all of these. Okay. Now we'll be calculating the total product. See, total product hege calculate madudu. Total product is equal to, it is a summation of MP. Okay, this is a sigma. Sigma or summation or total of marginal product. Here whatever answer we got, we shall write it. So here it was 10 alva, 10 ittu and then it was 14, correct? Okay, 10 and 14. Now total product is nothing but the total of marginal product, sigma MP or summation of MP, however you read. So how to calculate? 0, 10, 24, 40, this much is given. Fourth one is blank. How do you add? You will add up from here to here. So add martha hogi, 10 plus 14, 10 plus 14 plus 16 plus 10. How much? So your answer comes up to what? Your answer comes up to 50. Correct? Okay. So this is done. Just a second. Let me erase this one. Okay. Next again. Similarly, you do the additions. Illinda first in the ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So already ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ it was 50. ಇನ್ನು ನೀವು add ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು plus ಎಷ್ಟು? 6. Correct ಅಲ್ವಾ? So if you want to do from the beginning, do 0 plus 10 plus 14 plus 16 plus 10 plus 6. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 56. So here we shall fill it 56. And one more thing, whenever such tables are given, don't just write the answers. Just 10, 14, 50, 56 ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. Okay, like see, make a box like this so that your answer is highlighted. Okay, make a box. Fine. Okay, so total product calculation ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? All right. Now last ಗೆ average product. Average product very simple. What is the formula? Total product divided by quantity. It is per unit alva. So average product is equal to total product divided by quantity. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So average product is equal to total product divided by quantity. So total product ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? We just now calculated. That is how much? 50 alva. So do in your calculators 50 divided by quantity. What is the quantity? The corresponding quantity. 50 divided by it is 4. So do in your calculators and see what is your answer. 50 divided by 4 andre 12.5. Howda? So your answer is going to be 12.5. Alright. So I hope this much is understood. The calculation of TP, MP and AP. Box ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ and do the table properly. Tables ಅನ್ನ proper ಆಗಿ draw ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೊಂದು highlight ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ answers ಅನ್ನ highlight ಮಾಡಿ. Now moving on to the third question. Okay, now coming to the third question, that is compute total revenue, marginal revenue and average revenue schedules in the following table when market price of each unit of good is rupees 10.
So price anna kottidare, that is going to remain fixed for us. Price is to, that is 10 rupees. We have to calculate total revenue, marginal revenue and average revenue. Okay. So total revenue very easy. Formula is quantity into price. So quantity sold illi kottidare, adanna price ಗೆ multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. That is first one. 0 is the quantity sold into price is 10. So any number multiplied by 0 is what? It is going to remain 0. Next one. 1 is the quantity sold into price is 10. So 1 into 10, 10. Next 2 into 10, 20. So ಇಲ್ಲಿ price ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Price is going to remain the same. Quantity ಮಾತ್ರ change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಈ ಎಲ್ಲ numbers ಅನ್ನ ನೀವು 10 ಇಂದ multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. Okay. So 3 into 10 ಎಷ್ಟು? 30. Then next one. 4 into 10, 40. 5 into 10, 50 and 6 into 10 is 60. So very simply you can calculate the total revenue. So total revenue, all the columns we have completed. Now marginal revenue last calculate madana. Now we'll calculate average revenue. So average revenue is very easy. So average revenue formula ಏನು? Total revenue divided by the quantity. Total revenue divided by the quantity. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈ ಕಾಲಮ್ ಫಿಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. MR divided by quantity sold. So you will get confused, no? That is why total revenue ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ average revenue ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. Okay. So average revenue formula is total revenue divided by quantity. Total revenue is to 0 divided by 0. Answer is 0. Next one. 10 divided by 1. 10 divided by 1 is 10 itself. Correct? Then 20 divided by 2. See, you have to divide it by the respective quantities. 20 divided by 2. Eshtaitu? It is going to again remain 10. Next one. 30 divided by 3. Respective quantity in the divide madi. Total revenue divided by quantity. 30 divided by 3 is to again 10. Then 40 divided by 4. So this is also 10. Then 50 divided by 5. This is again 10. 60 divided by 6. So that is also 10. So the reason why you get all the values the same is price has not changed. Alva? Price change aglilla. That is same for all the quantities. So ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ average revenue same ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Average revenue ಮತ್ತು price same ಇರುತ್ತೆ. In other words. Now we shall calculate the marginal revenue. So marginal revenue, see how to calculate marginal revenue. The formula is change in total revenue divided by change in quantity. Formula vanna baribeku, correct agi formula vanna bardu nanತರ calculation ತೋರಿಸಿ. Change in total revenue. So ಈಗ first column ಗೆ calculate ಮಾಡೋಣ. Change in total revenue ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? There is no change in total revenue ಅಲ್ವಾ? So there is no change. So first one marginal revenue also will be 0. Second one ಇಂದ calculate ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Change in total revenue 0 ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ 10 ಆಗಿದೆ. So how will you calculate 10 minus before it was 0 divided by change in quantity. Change in quantity ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 1 minus 0. 1 minus 0. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1 ಇದೆ, ಮೊದಲು 0 ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 10 minus 0 is how much? 10 itself. 1 minus 0 is how much? 1 itself. So 10 divided by 1 is 10 only. Alright. Then next one ಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು? Like that only. Just a second. I'll erase this one. Okay. Now second one, same formula will be applied. That is change in total revenue. So change in total revenue ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? It is 20 ಅಲ್ವಾ? Now it is 20 minus ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? It was 10. See here, 20 minus 10. It was 10 here. 20 minus 10 divided by change in quantity. So change in quantity, now it is 2. Before it was 1. 2 minus 1.
ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್ 20 minus 10, how much it is? 10 divided by 2 minus 1 is 1. So again our answer will be 10. So ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 10 ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Okay, so everywhere the answer will be 10, 10 and 10. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. I will show you the last calculation. Okay. Okay, see here the change in total revenue. So last ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ total revenue? 60 minus ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ it was 50. ಹೌದಾ? So it was 50. 60 minus 50 divided by change in quantity. Quantity ಎಷ್ಟು? ಈಗ 6 ಇದೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ 5 ಇತ್ತು. 6 minus 5. So if you calculate this also, you are going to get 10 only. 60 minus 50 is definitely 10, divided by 6 minus 5 is 1. So answer is 10. So everywhere your answer will be 10. Definitely there are shortcuts. Shortcuts ಇದೆ ನಿಮಗೆ marginal revenue ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. How to calculate the shortcut? 0 first column as it is ಬರೆಯೋದು. Then this one 10 minus 0. How much? 10. Next one 20 minus 10. Previous column ಇಂದನ್ನ minus ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು. 20 minus 10. 10 again. 30 minus 20. ಎಷ್ಟು? 10. 40 minus 30. 10. 50 minus 40. 10. 60 minus 50. 10. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀದಾ ನೇರ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎನಿ ಹೌ ಯುವರ್ MR and AR is going to remain the same, 10 only. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 10 ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So this is how we calculate the TR, AR and MR. I hope this is also understood. The fourth question is a theory question, that is write a note on demonetization. Note ban ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ 2016 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. At least 5 to 7 points ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. This means you have to write. Okay. If you want to write little extra, definitely go for it. But minimum 5 to 7 points irli. Okay. So first sentence, that is demonetization was a new initiative taken by the government of India in November 2016. So these red highlighted points are the key points which you have to include in your answer. Okay, main points ivella. So November 2016 ಗೆ ಇದು demonetization ಅನ್ನ government of India introduce ಮಾಡಿತ್ತು. Why? To tackle the problem of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the economy. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ demonetization ಅನ್ನ introduce ಮಾಡಿದ್ರು. Next one, old currency notes of 500 and 1000 were no longer legal tender. So ಇವುಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ new currency notes ಅನ್ನ ತಂದ್ರು. So what was the denomination of the new currency notes? It was 500 and 2000 ಇನ ಹೊಸ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Third point I have written, the public were advised to deposit old currency notes in their bank account till 31st December 2016. So 31st December 2016 ವರೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? Then this initiative by the government received both appreciation and criticism. Okay, people appreciated also, ಅದೇ ರೀತಿ criticism ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಏನು criticism? What were the drawbacks or the bad points of demonetization? One thing was there was long queues outside the ATM banks which troubled citizens a lot, alva? So ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು 2016 demonetization time ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ATM ಹೊರಗಡೆ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತಿದ್ರು to take their withdraw their money. Then another problem was shortage of currency.
ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, there was a adverse impact on the economic activity. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. But we cannot forget the positive points also. This move also had positive impact because it brought a lot of people under the tax ambit. ಜನರನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿತು, demonetization. As a result, what happened? Tax compliance improved, corruption decreased, tax evasion was no longer tolerated. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಕೆಲವರು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ that is tax evasion. Tax ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವವರು by the means of illegal methods. So that is tax evasion. That also came down, and gradually households and firms began to shift from cash to electronic payment technologies. So cash ಇಂದ slowly ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ slowly shift ಆಯಿತು. So this is a note about demonetization. These many points at least you have to include in your answer. Okay, 2 more questions are pending. We'll finish it up fast. A fifth one is prepare a budget on monthly income and expenditure of your family. So just ಒಂದು imaginary figures ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು income and expenditure ನಿಮ್ಮ family budget ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So heading you have to write family budget for the month of April 2022. Since your examinations are going to be conducted in April, write the same month. Okay. So illi we are writing the income. So income you can write as much as you want. At least 3-4 items are include ಮಾಡಿ. Minimum 3 items ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ. Okay. So here are given father's salary, rent from house, income from other sources. Any numbers. ಇದೇ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ numbers ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. Then expenditure, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So total income ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. Okay, so show the income more, then out of that we are going to show the expenditure. So food ಗಾಗಿ expenditure ಇರಬಹುದು, electricity bills ಇರಬಹುದು, then we have water bills, correct, water bills are there, newspaper, medicines, mobile recharge. So I have given certain items which are expenses. ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಡೂ ದ ಟೋಟಲ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಆನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ and expenditure of the family. Okay, so last question and a very easy question, that is name the currencies of any 5 countries of the following. So currencies you are being asked, ಈ ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಕಂಟ್ರಿಯದ್ದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವುದಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. So pray that this question comes, right? So USA, what is the currency? United States dollar, US dollar. UK, pound sterling. Then Germany, the currency euro. Japan nadu Japanese yen. Don't write only yen, please write Japanese yen. Then China, it is Chinese renminbi. Argentina, Argentine peso. UAE adu dirham, that is United Arab Emirates dirham. Bangladesh, Bangladeshi taka, this is the currency. Russia, the currency Russian ruble. Okay, so that was all the 6 practical oriented questions covered in one video. I hope this is going to be useful for you. So ee ella 6 questions anna ನೀವು ಬರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, and one more doubt, that is regarding the calculators. Somebody has asked whether can we take calculators to the exam hall. Definitely I believe calculators ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸೋದು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. But again, do consult with your teachers also.
Alright, so that is it for today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.